Good day, my dear fourth class student. I'm going to teach you a lesson in our resources. That is a chapter. The name of the lesson is our animal wealth. Basically, what is our animal wealth? What kind of animals that we have? How the animals are helping the human beings. Prior to that, this is covered in pages 46 and 48, 46, 47, 48. And prior to starting the teaching the lesson, I want to say a couple of things. My name is Allada Janardhana Rao. I am correspondent student of Vidyalaya, and I am very happy to tell you that all of us are doing very well. The teachers, teaching staff, the non-teaching staff, students, they're all doing well, following the good practices of Corona. And we have more than 500 videos recorded, another close to 500 Zoom classes conducted. The sad part of it is, all the students do not have the textbooks. Parents, you have to have your students, your ward, should have these textbooks. Otherwise, these classes will not be useful. Okay, now, in the last few classes, we talked about various natural resources. Natural resources like the soil, forest, water, minerals, animals, and human beings. These are all the natural resources of India. Once again, the natural resources of India are the soil, the forest, water, minerals, animals, and human beings. Now here, in this lesson, we will talk about the animals, how animals are resources to the human beings, to the world. Now, as you know, that the reading the lesson is very, very important. You need to read the lesson at least 7 times. I may read it 1 or 2 times. The rest of the time, the student has to read, and the student has to read with understanding, with comprehension, not mere reading for the sake of somebody else. If you do that, if you read with comprehension, then you will acquire the knowledge. Okay. Now, here in the animal kingdom, what I'm going to talk to you about the livestock. What are all the domestic animals that are considered in the livestock? What are the uses of animals? Uses of animals, they give milk, wool, animal hair, animal waste, meat, eggs, fish farming and all that fish. These are all the various animals that are considered in this chapter to show this is our animal wealth. So once again, the animal wealth is the animals give us milk, wool, animal hair, animal waste, and even urine, meat, eggs, fish farming. All these come under our animal wealth. I'm going to talk about that, and then I'm going to read the lesson 2 times. When I'm teaching the lesson, follow how I am pronouncing the words, and then I will, while reading the lesson, I will explain the meanings. So make a note of that. And if you have a problem, of course, as usual, you can always send us a WhatsApp message. Now here in this lesson, you have some difficult words that identify tamed animals. Tamed means కుక్కనుందనుకోండి, దాన్ని జాగ్రత్తగా అలవాటు చేయడం, household animal గా చేయొచ్చు. Normal stray dog or street dog is different from a tamed dog.
Similarly, occupation అంటే వృత్తి. ఏ జీవనాధారానికి అయినటువంటి దాన్ని వృత్తి. The one instrument, the one profession which will give you the required money, that is called occupation. Carpentry, farming, they are all various occupations. అంటే farmer, carpenter, goldsmith, weaver, like that. And then hatcheries అంటే మనం ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ దాని సందర్భంగా ఈ పదం వస్తుంది. కానీ ముందు మామూలుగా గుడ్ల నుండి పిల్లలు కావాలి. పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు పెరిగి అవి ఎనఫ్ వెయిట్ 2 kgs అంత వెయిట్ వచ్చినంత వరకు దాన్ని పెంచి అప్పుడు దాని యొక్క మీటు మనం తింటాం. దెన్ టెక్నాలజీ అంటే సాంకేతిక నిపుణత. టెక్నాలజీ అంటే సాంకేతిక శాస్త్రం అంటాం. టెక్నికల్గా సాంకేతికమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని దాన్ని టెక్నాలజీ అంటాం. సో విత్ దట్ ఇంట్రడక్షన్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద లెసన్ అండ్ దెన్ గివ్ యూ while reading the lesson I will give the meaning. Now here, so ఈ పాఠంలో మొట్టమొదటి మనం ఏం చేసాము, న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, సాయిల్, ఫారెస్ట్, వాటర్, మినరల్స్, animals and human beings. Those are we listed. Earlier we read and each item, natural resource of India, the soil గురించి చదివాం, natural resource of India, forest గురించి చదివాం, water గురించి చదివాము, minerals, like that. So in this lesson we talk about our animal wealth. Now దీనిలో livestock, STOCK, and then domestic animals. This is the livestock, STOCK, right of the livestock, and then you have the domestic animals in Maradam. Uses of animals. The animals ఎందుకు మన వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎందువలన మనకు కావాల్సిన చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఈ జంతువుల వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఏమిటంటే అవి పాలిస్తాయి, ఊళ్ళు, తర్వాత ఆ యానిమల్ డైరీ పనికి వస్తుంది, తర్వాత యానిమల్ వేస్ట్, పేడ, ఉత్సా, ఇవన్నీ వాటి నుండి ఎరువులు తయారు చేయొచ్చు. అలాగే మీట్ అండ్ ఎగ్స్ మీకు తెలిసింది ఫిషింగ్. ఓకే, now I am going to read the lesson and also tell you the meaning, and then summarize it, and maybe read the lesson one more time. Our resources, you look at page number 46. You can see in the page number 46, you see all the domestic animals here, and also what kind of things that we do with them. And similarly, on page number 47, you have similar applications. అంటే వాటిని ఉపయోగించి మనం ఏ విధంగా మనకు కావాల్సిన వస్తువులను తయారు చేసుకోవడం. ఒక చికెన్ కర్రీ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, దానికి మామూలుగా అవన్నీ ఇక్కడ రాస్తాం, ఇక్కడ చదువుకుంటాం. చదువుకుంటాం. ఓకే, అవర్ యానిమల్ వెల్త్. లైక్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, ఇండియా is rich in livestock. వీటన్నింటి యానిమల్స్ అన్నింటినీ లైఫ్ స్టాక్ అంటాం. వీటిని పర్టికులర్గా ఈ లైఫ్ స్టాక్, ఇప్పుడు స్టాక్స్ అండ్ షేర్స్, వాటిని డబ్బు మనం అలాగే వాడుకుంటాము. అలాగే లైఫ్ స్టాక్ అంటారు వీటిని. గొర్రెల్ని, మేకల్ని, ఆవుల్ని వీటిని అమ్మడం. అలాగే క్యామెల్ని లేకపోతే పుల్ని లైఫ్ స్టాక్ అన్నాం. అర్థమైందా? ఓకే, లెట్ మీ సీ హియర్. About 20% of the total livestock of the world is in India. 20% మన ఇండియాలో ఉందట. The livestock has become a part and parcel of agriculture in our country. ఈ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అంటే మన దానిలో భాగమై ఉండే ఏంటి, అగ్రికల్చర్లో ఈ లైఫ్ స్టాక్ ఉంది, ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. అవర్ ఫార్మర్ హెవీలీ డిపెండ్ on animals. Farmer heavily depends on animals for the agricultural works, manuring the field and for transportation. ఎద్దులు ఉన్నాయనుకోండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇవి పశువులు ఉన్నాయి, వాటికి పేడ, మెన్యూర్ కింద వాడతాం, ఎరువు కింద వాడతాం. లైక్ దట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ వర్క్స్,
manuring and the fields and transportation for water. Now, all the tamed animals like dog, ox, cows, buffaloes, goats, sheep, horse, camel are helping us in many ways. ఇవన్నీ tamed animals ఇవి also సాధు జంతువులు ఇవన్నీ కూడాను. ఏంటంటే డాగ్, ఆక్స్, కౌస్, బఫెలోస్, goats, sheep, horse, camel are helping us in many ways. మనకి చాలా విధాలుగా మనకి సహాయం చేస్తున్నాయి. Uses of animals, that's where we are here. Now, use of animals. We get many things from animals. Animals నుండి మనకి చాలా వస్తాయి. That is why domestic animals are considered as the wealth of a nation. అందువలన వీటి నుండి చాలా వస్తువులు మనకు వస్తాయి కాబట్టి ఈ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ని మన యొక్క దేశ యొక్క సంపద, నేషనల్ కన్సిడర్డ్ వెల్త్ ఆఫ్ ఏ నేషన్, మన దేశ యొక్క సంపదగా మనం భావిస్తాం. ఉత్తరప్రదేశ్ is using the animal services in a large scale in the country, and the other states which use animals are Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. ఇవి కూడా ఇచ్చి వాడతారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ఇచ్చి వాడతారు. Here you can see all the animals here, and also ఇక్కడ యానిమల్స్కి ఫీడ్ చేస్తున్నాడు, ఆవులకి. తర్వాత ఇక్కడేమో కోళ్ళు, గుడ్లు అవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత ఇక్కడ చేపలు పట్టి వాటిని జాలతో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఆ చేపలు పట్టిన చేపలని తీసుకొని ఇక్కడ సాల్ట్తో ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టుంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ అండర్స్టాండ్. Now on the page number 47, if you look at 47, we see here man. There is a goat, there is also ఆవు ఉంది. ఆవు నుండి పాలు అమ్మ ఎవరో వెతుకుతున్నారు. అండ్ దెన్ అమ్మేమో ఆ పాల నుండి మజ్జిగ తెస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ అమ్మ ఆ పాలని కుక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సిమిలర్లీ హియర్ ఈ పేడ నుండి వాటి నుండి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్, ఇది బయోగ్యాస్ ప్లాంట్. యు సీ దట్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్. ఈ పేడ నుండి బయోగ్యాస్, కుకింగ్ గ్యాస్ కూడా అవుతాయి, అది తయారు చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ హియర్ ది అదర్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ wherein there is a pump and all that. Okay, so from animals we get a lot of items like milk, wool, animal hair, animal waste, meat, eggs and fish. Okay, let me read one after another. Milk is obtained from cow, which is cow, buffalo, goat and sheep. Milk production has become the main occupation of rural people. Rural people occupation అయ్యింది. Now dairy farms are developed with modern technology. Modern technology వాడి dairy farms డెవలప్ చేశారట. Butter, cheese and cream are made in dairies లో. White Revolution and Operation Food programs are implemented in our country in order to increase the production of milk and its byproducts. And its byproducts అంటే మిల్క్ నుండి వచ్చినవి. బటర్ మిల్క్, కర్డ్, చీజ్, వెన్న అని కాకుండా లైక్ దట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, డైరీ ప్రోడక్ట్స్, ఇక్కడ బేకరీ ప్రోడక్ట్స్ నుండి మిల్క్ నుండి తయారు చేస్తారు. లైక్ దట్ మెనీ ప్రోడక్ట్స్. సో బటరు, చీజ్, cream are made in dairy. White Revolution and Operation Food programs are implemented in our country in order to increase the production of milk and its byproducts. Wool is obtained from the sheep and goats of mountain region. కొండ ప్రాంతం ఉన్నట్టు ఆ goat, sheepకి వాళ్ళకి రిచ్గా wool ఉన్నది to make woolen clothes which are used by all people during the winter season. Winter season చలికాలంలో రిచ్గా వాడతాం. మన దగ్గర ఇక్కడ పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి గోట్లకి అంతగా ఈ పర్ర అంత ఉండదు, ఏది అంత ఉండదు. బట్ మౌంటైన్ గోట్స్ అంటే ఇచ్చుతూ ఉంటుంది అక్కడ. Animal hair is used to prepare brushes for use by painters and artists. Painters artists paint చేయడానికి ఆ బ్రషెస్ వాడతారు. Animal waste is very important.
animal waste of animals, wastage of animals like cow dung and other waste are used as manure and for biogas. Manure into eruvu, biogas production. The biogas is used instead of LPG gas to cook food and for gas lamps in rural area. The biogas ఏం పడుతున్నాము rural areas లో గ్యాస్ ల్యాంప్స్కి కుకింగ్ కూడా వాడతాం, ఎల్పిజి గ్యాస్ బదులు. అర్థమైందా? బయోగ్యాస్. సో మీట్ అండ్ ఎగ్స్. మీట్ ఈజ్ obtained from goat, sheep and chicken, cod and broiler, etc. are rare for meat and eggs in poultry farms. Poultry farms లోని ఇవన్నీ మనం పెంచి వాటి నుండి మీట్ తీసుకుంటాం. ఏంటంటే గోటు, మీటు, చికెన్, కాట్ అండ్ బ్రాయిలర్. బ్రాయిలర్ ఇది ఉంది కదా, మనం బ్రాయిలర్ చికెన్ అంటాం, బ్రాయిలర్ చికెన్. తర్వాత హ్యాచరీస్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూసెస్ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్స్. ఈ హ్యాచరీస్లో ఈ ఎగ్స్ నుండి ఎగ్స్ని పొదగడం వాటి నుండి చిన్న పిల్లలు తీసుకొస్తారు. ఆ పిల్లలు తీసుకుని డైరీ ఫార్మ్స్కి ఇస్తే వాళ్ళని వాటిని పెంచుతారు అన్నమాట. Nowadays, poultry farming can be seen in many places. ముందర కాదు, వాళ్ళు మా చిన్నప్పుడు ఎగ్ కావాలంటే 4-5 రోజులు వెయిట్ చేసేది దొరికేది పల్లెటూరు. దిస్ ఇస్ 1950s, 60s. ఇప్పుడు అదేం లేదు. యూ కెన్ గెట్ ఎగ్స్ జస్ట్ లైక్ దాట్. You see, nowadays, poultry farming can be seen in many places. Skin. The leather industries produce many goods like bags, shoes, belts, gloves, etc. from hides of animals, which are animal skin which are come. Fish farming. Fish farming. Fish is an important source of protein. Protein చాలా ఉంటాయి. Fish, they are very good. Fish liver oil, fish oil అంటారు. They are very good for the body, human body. The rich sources of fish are the Indian Ocean and Bay of Bengal, the Arabian Sea, also and the rivers, lakes, tanks and ponds. ఇవన్నీ ఫిష్ దగ్గరనే నా ఎక్కడ ఉన్నావు? ఇండియన్ ఓషన్, బే ఆఫ్ బెంగాల్, అరేబియన్ సీ అండ్ ది రివర్స్, లేక్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ అండ్ పాండ్స్. వీటిలో కూడా మనం అంటున్నాం చేపలు 2 రకాలు ఉంటాయి. సముద్రపు చేపలు, మన చెరువు చేపలు అంటాం. చెరువు చేపలు అంటే కంట్రీ సైడ్ ఉన్నవి. సముద్రం నుంచి ఆ చేపలు వేరు, ఈ చేపలు వేరు. ఓకే. Now, a program, namely Blue Revolution, is implemented in order to increase the fish production. White milk, Blue Revolution for fish. A program, namely Blue Revolution, is implemented in order to increase the fish production. The cattle rearing is regarded as a source of employment, especially for marginal small farmers and landless agricultural laborers, offering additional income to them. Then the cattle rearing, ఈ పశువులను పెంచడం, వాటి నుండి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇవ్వడం, అమ్మడం, దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ మార్జినల్ ఫార్మర్. చిన్న తక్కువ స్థలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఫార్మర్స్కి చాలా మంచి అదనంగా వాళ్ళకి కొంత ఇన్కమ్ వస్తుందన్నమాట. అర్థమైందా? Now, always we should be kind to animals. మనం ఎప్పుడు కూడాను we should be kind to animals. Now, livestock consists of cattle, buffalo, goat, sheep, horse, camel, fish, and poultry, etc. That's called the livestock. White Revolution and Operation Food programs have increased milk production. White Revolution. Whereas Blue Revolution has increased the fish production. India is rich in livestock population. India is rich in livestock population. Now, so this completes this lesson, but I want to make sure that this is being recorded very well. Okay? Now, let me summarize this. I want to summarize by saying earlier in the previous lesson you learned about the natural resources of India like soil, forest, water, minerals and human beings. But in this lesson we are going to learn about the animal wealth. అది సంపద మనకి యానిమల్ కూడా. దీనిలో ఈ లెసన్ లైఫ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, డొమెస్టిక్ యానిమల్స్, యూజెస్ ఆఫ్ యానిమల్స్, యానిమల్స్ నుండి
మనకి మిల్క్, ఊలు, యానిమల్ హెయిర్, యానిమల్ వేస్ట్, మీట్, ఎగ్స్ అండ్ ఫిష్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఫిష్ ఫార్మింగ్ వల్ల. వీటి వలన మనకి ఎన్నో చిన్న ప్రోటీన్స్, తర్వాత ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా తయారు చేయొచ్చు. మిల్క్ ఉందనుకుంటే మిల్క్లో ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, చీజు, buttermilk, what is that, curd, and all kinds of products. There are a lot of products which can be made from milk. Wool తెలిసిందేవి మనకి వెంటలోని మనం woolen coats అని వేస్తుంటాం. Okay, so in this lesson I read the lesson one time, and I think maybe I don't need to read the lesson second time అన్నాను కానీ ఇది తీసేస్తాను. I read the lesson one time. Just one. Let me read one more time. I don't feel good because I said I will read second time, so I am going to finish it now in few minutes. Okay, our resources, our animal wealth. Lesson number 12, animal wealth. Like natural resources, India is also rich in livestock. About 20% of the total livestock of the world is in India. The livestock has become a part and parcel of agriculture in our country. Our farmers heavily depend on animals for the agricultural works, manuring the fields, and for transportation. All the tamed animals like dog, ox, cows, buffaloes, goats, sheep, horse, camel are helping us in many ways. Uses of animals. We get many things from animals. That is why domestic animals are considered as the wealth of a nation. The Uttar Pradesh is using the animal services in a large scale in the country, and other states which use animals are Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, and Andhra Pradesh. Now, milk. Milk is obtained from cow, buffalo, goat, and sheep. Milk production has become the main occupation of rural people. Dairy farms are developed with modern technology. Butter, cheese, and cream are made in dairies. White Revolution and Operation Food programs are implemented in our country in order to increase the production of milk and its byproducts. Wool. Wool is obtained from sheep and goats of mountain region to make woolen clothes which are used by all the people during the winter season. Animal hair. Animal hair is used to prepare brushes for use by painters and artists. Animal waste. Wastages of animals like cow dung and other waste are used as manure and for biogas. The biogas is used instead of LPG gas to cook food and for gas lamp in the rural areas. Meat and eggs. Meat is obtained from goat, sheep, and chicken, cooked and caught, and broiler, etc. are raised for meat and eggs in poultry farms. Hatcheries produce birds from eggs. Nowadays, poultry farming can be seen in many places. Skins. The leather industries produce many goods like bags, shoes, belts, gloves, etc. from hides of animals. Okay. Now, fish farming. Fish is an important source of protein. The rich sources of fish are the sources in the Indian Ocean, Bay of Bengal, Arabian Sea. Also, the rivers, lakes, tanks, and ponds. A program, namely Blue Revolution, is implemented in order to increase the fish production.
The cattle rearing is regarded as a source of employment, especially for marginal and small farmers and landless agricultural laborers, offering additional income to them. Always we should be kind to animals. Livestock consists of cattle, buffaloes, goat, sheep, horse, camel, fish, and poultry, etc. White Revolution and Operation Food programs have increased the milk production. Blue Revolution has increased fish production. India is rich in livestock population. So, in this lesson, now since we are regarding the animals as our wealth, so we learned about what are the various sources. మనకి న్యాచురల్ రిసోర్స్ అటువంటి సోర్స్ ఏంటి? సాయిల్, ఫారెస్ట్, వాటర్, యానిమల్స్, మినరల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇవి ఇందులో ఈ పాఠంలో మనం యానిమల్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. ఆల్ ది డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ వీ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ అవర్ వెల్త్, మన సంపద కింద అంటున్నారు. అవి ఎందుకు అనుకుంటున్నాము? అవి వాటి వల్ల మిల్క్, ఊళ్ళు, యానిమల్ హెయిర్, యానిమల్ వేస్ట్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అందు గురించే వాటిని మన సంపద అని అనుకుంటున్నాం. సో the animals are giving so much to the mankind. So be gentle to animals. Don't harm them. Okay? I know they are sacrificing their lives to give us meat, but do not hurt them. Okay? All right. Thank you. I hope you understood the lesson. If you like it, subscribe it. And if you have a doubt, send a WhatsApp message here 789-361-4045. Thank you. Have a great day.